gimana sih kegiatan Ramadan di tepi barat ya, di Al-Quds di Yerusalem. Tapi nanti mungkin ada banyak lagi hal-hal yang bisa dijelaskan ini, yaitu gimana sih kekerasan yang dilakukan Israel, dan mungkin yang kemarin ya, berita kemarin sekitar 2 hari lalu, bagaimana Israel ini nggak hanya melakukan kekerasan terhadap Muslim, tapi juga terhadap umat Kristen ya. Oke. Nah, insya Allah acara ini akan dipandu oleh Aska Khalisa ya, mahasiswa biologi Universitas Pajajaran. Masya Allah. Assalamualaikum Aska. Waalaikumsalam, Kevin. Oke, gimana, udah siap ya memandu perbincangan bersama Sister Maisa? Insya Allah sudah siap. Oke, langsung aja aku persilakan kepada Aska. Mangga Aska. Oke, terima kasih Kevin atas waktunya. Ya, alhamdulillah. Mungkin ini kita langsung aja ya. Kebetulan Sister Maisanya udah hadir. Jadi kita coba sapa dulu. Assalamualaikum Sister Maisa. Can you hear me? Waalaikumsalam. Okay, alhamdulillah. How are you doing today? Yeah, I'm fine. How are you too? Okay, alhamdulillah, I'm fine too. Okay, maybe first of all, I would like to introduce myself. I'm Azga, and I'll be today's translator for today's agenda. And also, on behalf of our entire team, I would like to express our gratitude. Thank you for giving us your time today and today's sharing session. It's such an honor to have you here with us today. And maybe before we start our sharing session, I would like to introduce you to our audience today. May I? Yeah, you can. Okay, thank you. Oke, mungkin boleh minta sama operator boleh di-share screen sedikit CV-nya. Oke, ya jadi teman-teman, insya Allah nih hari ini kita bakal sharing sama Sister Maisa. Nama lengkapnya Maisa Al-Musaddal, dan beliau ini adalah seorang translator bahasa Arab dan bahasa Inggris. Mungkin boleh sedikit di-scroll di bawah. Jadi beliau ini adalah seorang mahasiswa ya, sekarang sedang menempuh kuliah di Universitas Al-Azhar dan mengambil program studi bahasa Inggris. Oke, sepertinya masih loading ya. Present screen-nya, tapi mungkin aku coba untuk bacakan juga. Kebetulan aku pegang filenya. Dan beliau ini juga merupakan ini ya, pemilik dari akun YouTube channel nih. Mungkin teman-teman yang mau tahu juga boleh sambil cek YouTube channelnya. Namanya Palestinian and Islamic Issues gitu. Jadi buat teman-teman yang tertarik boleh dicek tuh channel YouTube-nya, dan di sana Sister membahas tentang isu-isu yang bahas tentang Palestina gitu ya. Jadi boleh dicek ke sana. Oke, itu mungkin sedikit perkenalan ya untuk Sister Maisa. Oke, Sister, maybe now you could start your sharing. You may start. Hello, Sister. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay. Would you like to share your presentation by yourself, or would you want some help from our team? Yeah, but I can't hear you. I think that I have a problem in the voice. Oh, what was your problem? I think that I have fixed it. Yeah, everything is okay now. Okay, alhamdulillah. Okay, so shall we start now? Is there any problem with your sharing screen, or? Oh, okay, it's good. Okay. I will make a share screen now. Okay, you may share your screen now.
Yeah. So this is the beginning. Here, first of all, I want to thank you for co-hosting today's event in the spirit of discussing Ramadan in Palestine and the Israeli occupation violations against Palestinians. So it is a fact that human beings are naturally curious about something they don't know, something they don't live in. I will give you a chance to translate. Oke, jadi pertama-tama Sister Maisa tadi mengucapkan gitu ya, terima kasih atas kesempatannya hari ini karena telah diberikan waktu gitu ya untuk berbagi tentang kegiatan Ramadan gitu ya, di Palestina. Insya Allah hari ini yang akan dibawakan temanya itu tentang Ramadan di Palestina dan juga ini ya, kejahatan-kejahatan dan juga pelanggaran yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina selama bulan Ramadan. When you are curious about something, you start searching on internet or ask people from that place or even travel to that place to live a real experience. So I'm here today to show you and inform you with everything related to Ramadan in Palestine. Oke, jadi hari ini insya Allah Sister Maisa akan berbagi gitu ya perihal seperti apa sih aslinya Ramadan di Palestina gitu ya. Kalau kita sekarang biasanya kan searching di internet ataupun di tempat lain gitu ya perihal Ramadan di sana. Nah sekarang Sister Maisa akan benar-benar menunjukkan seperti apa sih Ramadan di Palestina. Yes. So first of all, I want to talk briefly about the atmosphere of Ramadan in Palestine. The atmosphere of Ramadan in Palestine brings hope to Palestinians. With Ramadan lanterns, they light the darkness of their night. With redecorations of their streets, homes, and shops, they renew their spirit. So Palestinians try hard to find a moment of happiness in order to renew their spirit, to spend a pleasant time out of their harsh reality and to renew their spiritual and psychological side. Oke, jadi pada bulan Ramadan ini gitu ya, bagaimana Palestina menjalani Ramadannya. Di bulan Ramadan ini, tadi Sister Maisa menjelaskan secara gambaran besar gitu ya, betapa warga Palestina itu bisa diumpamakan gitu ya, menghidupkan tempat tinggal ya ataupun jalanan-jalanan dengan lampu-lampu gitu ya yang menerangi kegelapan gitu. Jadi orang-orang Palestina ini segimana mungkin gitu ya berusaha menghidupkan ruh-ruh mereka, atmosfer dan keadaan di Palestina supaya terdapat kebahagiaan gitu ya, terlepas dari keadaan yang sejatinya di Palestina itu tetap tetap keadaan yang mencekam gitu di balik itu semua. Jadi may continue. Yeah. So here we will start with Ramadan in Jerusalem. We all know that Al-Aqsa Mosque is the only breathing space for people in Jerusalem and West Bank, and Ramadan is the only time in the year where they can take a full breath if there are no restrictions, of course. Oke, jadi selama bulan Ramadan gitu ya, Ramadan itu adalah satu-satunya waktu di mana warga Palestina itu bisa seumpamanya bernafas secara tenang gitu ya, mudah gitu untuk bisa mendatangi Masjid Al-Aqsa gitu. Dan itu hanya terjadi pada saat Ramadan di mana tidak terjadi pembatasan yang seperti sebelum-sebelumnya gitu, ketika di bulan Ramadan. Hundreds of families come from Jerusalem and West Bank to spend their time in Jerusalem, in Al-Aqsa Mosque specifically. They hold picnics. They help each other in cleaning the Al-Aqsa Mosque and preparing for Ramadan. Oke, jadi orang-orang Palestina ya dari West Bank, dari tempat-tempat lain gitu ya berdatangan ke Masjid Al-Aqsa, mereka piknik gitu ya, dan juga membersihkan masjid. Intinya mereka melakukan berbagai aktivitas gitu di Masjid Al-Aqsa.
Yeah, decorations are essential thing in Ramadan, as we can see in the two historical places that are shown in the screen now, which is Damascus Gate, Bab al Amud, and the Old Market in Jerusalem. They take care of decoration. Yes. Oke. Nah, jadi selain tadi ya, selain melakukan piknik di Masjid Al-Aqsa dan juga membersihkan masjid, mereka juga mendekorasi gitu ya, mendekorasi tempat-tempat bersejarah di Jerusalem, yaitu salah satunya adalah gerbang Damaskus ya, atau Al-Bab al-Amud. Dan seperti yang tampak di layar gitu saat ini, ada dekorasi-dekorasi gitu ya yang mereka pasangkan di sana gitu untuk memeriahkan suasana Ramadan. Dan juga ada di Old Market, yaitu ada sebuah daerah bernama Old Market. Oke, gimana sini? Yes, we here have in the middle picture Damascus Gate decoration, and this Damascus Gate, which this place witnessed confrontations between Palestinians and Israeli soldiers. In this place, sellers gather here to sell sweets such as qataif, that I will talk about it later, inshallah. And they sell drinks such as coffee, carob juice, and cane juice, and other things. In the old market, we can see the decorations of this, and also there are sellers who sell the fruits, vegetables, and other things. Okay. Nah, terus di Old Market ini nanti yang nanti insyaallah Sister Maisa akan menjelaskan lebih lanjut ya perihal detail-detail makanannya. Cuma tadi beliau menyampaikan gitu ya, di Old Market kita bakal menemukan gitu ya penjual-penjual yang berjualan berbagai aneka makanan gitu, dari buah-buahan, dan juga tadi ada makanan-makanan khas di sana ya, ada qataif, kemudian jus sari tebu mungkin ya tadi, dan juga ada beberapa nama jus yang itu agak kurang familiar ya, mungkin nanti kita akan banyak mendengar lebih detail di slide berikutnya. Oke, gimana continue? Ramadan in Hebron, we call it Al-Khalil. I have mentioned this city in purpose because Hebron is known as the city where there is no hunger. And why is that? Because of At-Taqiyya al-Ibrahimiyya. At-Taqiyya al-Ibrahimiyya, it is a place where they provide it's wrote here, a place which provides meals to hundreds of families. Its aim is to provide people with meals since ever it was established in 1279. Okay. Sorry, I want to ask. What did you say about Ramadan in Hebron called Al-Halil, or am I correct? Did you just say Ramadan in Hebron called Al-Halil? It is Hebron, Al-Khalil. It's another city in Palestine. Oh, okay. Okay. Jadi ini Sister Maisa sedang bercerita gitu tentang Ramadan di Hebron gitu ya, atau disebut juga Al-Halil. Ini adalah sebuah kota di Palestina, di mana di sini itu dikenal sebagai the city where there is no hunger, di mana ini adalah sebuah kota yang tidak ada kelaparan di dalamnya. Kenapa? Itu adalah karena ini Al-Taqiyya al-Ibrahimiyya, atau di sini dijelaskan bahwa itu adalah sebuah tempat yang di sini menyediakan makanan untuk ribuan keluarga gitu. Jadi memang tempat ini, kota ini adalah kota yang menyediakan makanan begitu banyak untuk keluarga-keluarga, sehingga disebutkan bahwa di kota ini tidak ada kelaparan. Ini continue. In the chef's eyes, their aim is to provide any people who knocks at Taqiyya's door, and to make sure that each family in Hebron has a food on the table. So we can find that it is a symbol of national solidarity, and the work of this Taqiyya al-Ibrahimiyya, it intensifies its work, especially in Ramadan, because Ramadan is known as the month where you make a good deeds.
Jadi dengan ciri khasnya tadi gitu ya, di mana kota ini dikenal sebagai kota yang there is no hunger, tidak ada kelaparan di dalamnya, di mana bisa dipastikan bahwa di setiap rumah itu selalu ada makanan di atas mejanya gitu ya, dan itu bisa dibilang sebagai sebuah simbol nasional dalam bentuk solidaritas gitu ya, bentuk solidaritas nasionalnya. Dan terlebih ketika Ramadan gitu ya, kegiatan pembagian makanan ini tuh semakin meningkat ya intensitasnya. Kenapa? Karena sama-sama kita ketahui gitu ya bahwasanya bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Yeah, we will move here to Ramadan in Gaza, and I will talk specifically about the most popular market here, which is a Zawiya market. A Zawiya market, it is throughout the year, it is a destination of all people in Gaza Strip, driven with its diverse goods, historical status, and with the attractive display. In this place, they can meet all their needs, especially the spices, as we see in the picture on the right. It is full of spices that they use it to they add it to their food. And on the right, in the left picture, we can see the decorations of Zawiya market in Ramadan. Oke, nah sekarang kita beralih gitu ya, perihal Ramadan di Gaza. Sister Maisa bercerita tentang Al-Zawiya Market ya, atau pasar Al-Zawiya, di mana di sini ini adalah destinasi wisata utama gitu ya di jalur Gaza sepanjang tahun, di mana di sini tuh ada selain ini ya banyak barang-barang menarik yang dijual, juga ada historical statues, ada banyak situs-situs bersejarah gitu ya, dan juga di sini tuh banyak barang-barang yang dijual yang memenuhi kebutuhan mereka. Kalau misalnya teman-teman lihat di gambar ini, yang di sebelah kiri itu ada spices ya, ada rempah-rempah yang biasanya mereka gunakan, warga Palestina gunakan untuk masakan-masakan mereka. Dan di sebelah kanannya itu ada dekorasi-dekorasi ya yang terlihat gitu, di sepanjang jalan. Gunakan sini. Yes. Here, Palestinian food and the drinks in Ramadan. The main dish here in Ramadan, as we see in the left picture, which is maqluba. It is the most popular national dish here in Palestine. It is a dish rice. And at the end, you have to flip it upside down. So this is the main principle of this dish. Okay. So the main thing about this dish is we put rice inside a bowl and then we flip it down with any other additional food like meats or maybe other additional dishes. Am I correct? Yeah. Okay. Can you repeat that? Oh, okay. So is makluba actually represent of a dish where we maybe put some rice in some bowl and then we flip it down and we added some additional food like maybe meats or any other additional foods? Yeah, it is. No, there is no additional information. Can you speak up, please? Oh, okay. Can you hear me now? Yeah. Oke. Jadi tadi Sister Maisa bercerita gitu ya tentang makanan-makanan Palestina yang ada selama bulan Ramadan gitu. Yang pertama ada makluba ya, seperti yang teman-teman lihat di slide yang paling kiri. Jadi sebenarnya makluba ini secara garis besar ya konsepnya adalah nasi yang dia itu dibalikkan. Jadi nasi ditaruh di dalam sebuah baskom atau mangkuk gitu ya, dan nanti dia akan di flip down, dibalikkan gitu, ditengkurapkan mungkin ya, sehingga terbentuk seperti yang teman-teman bisa lihat di gambarnya. Terus biasanya ada tambahan-tambahan, ada ayamnya, terus ada sayuran lain-lain seperti terong ataupun kentang. You may continue. Yes. Besides makluba, there are other additional dishes such as kabsa and fatta, and each dish here have a specific spice for it. Oke. Tadi Sister Maisa bercerita tentang selain makluba ini ada makanan lain
I'm sorry, I quite didn't hear. What is the name of the food? Could you repeat that Yeah, for me? the other dish is kabsa. It's similar Kabsab. to makluba, Okay, kabsab. yeah, but with different spices. Oh, oke. Oke, jadi tadi Sister Maisa bercerita gitu ya, selain maklubak, ada yang namanya kapsap gitu ya. Ini makanannya mirip sama maklubak, cuma rempah-rempah yang digunakannya berbeda gitu. Gimana sih? Yeah, here in the second picture, we have a type of desserts here that we cannot miss any day without having it, which is qatayef. So this is the name of this type of sweet, qatayef. Qatayef, inside qatayef, we put nuts or yogurt. It is known as the queen of desserts in Palestine. And qataif sellers are everywhere, especially in the popular markets in Ramadan, because it is widely demanded in Ramadan. Nah, jadi tadi Sister Maisa bercerita kalau misalnya makanan manisnya ya, mungkin kalau kita takjil kali ya kalau Ramadan, ada yang namanya qatayif gitu bahkan, dan qatayif ini sampai disebut sebagai queen of dessert ya, atau apa ya, ratu dari semua makanan manis di Palestina gitu. Saking ini tuh benar-benar famous sekali. Kalau kita mungkin kolak gitu. Nah, di sini ada qatayif, di mana qatayif ini apa ya, sebuah adonan gitu ya, adonan tepung yang di dalamnya itu diisi sama kacang atau bisa juga yogurt ya, dan bisa ditemukan di mana aja gitu, di pasar-pasar, terutama ketika bulan Ramadan. Okay, you may continue. Yeah, and there in the last two pictures, we have traditional drinks in Ramadan, such as carob juice and cane juice. They are also widely demanded in Ramadan, especially the carob juice that we don't drink it just only in Ramadan. Besides other juices such as orange and lemon juice. Okay. May I ask you, what is carob? Yeah. What is carob juice? Is it like a fruit, or because I just hear it now? Carob juice, it is made of a plant. It's called a carob. We call it al-kharroub. Okay. Yeah. What does it taste like? The color, it is like Coca-Cola. Actually, I don't like it too much because and I mislead between Coca-Cola and carob juice. It is just like that. Oke. Ya, jadi tadi Sister Maisa bercerita gitu ya tentang dua foto sisanya gitu ya di slide ini, yaitu ada jus carrot dan juga ada jus tebu ya, cane juice, di mana kedua minumannya itu termasuk minuman yang juga sangat terkenal gitu ya ketika bulan Ramadan, terutama jus carob, di mana jus carob ini hanya akan ditemukan ketika bulan Ramadan. Nah, kalau carob ini kita mungkin kurang familiar ya, karena mungkin ini memang tumbuhan yang ada di sana aja, dan memang namanya juga carob gitu ya, atau di Palestina tadi disebutkannya al-kharroub gitu. Dan warnanya seperti Coca-Cola ya, tadi sebagaimana disebutkan oleh Sister Maisa. Jadi kalau kita mungkin penasaran seperti apa, nanti suatu saat nanti mungkin kita ke sana. Nah, jangan sampai ketukar gitu kalau mau minum Coca-Cola atau jus kharroub gitu. Okay, you might continue. Yes. Here we have social solidarity, especially in Ramadan. The families gather together. If they were in West Bank or Jerusalem, they hold a picnic, as I have mentioned previously, to Al-Aqsa Mosque. They have their meal there, or the family gather at one of the member of the family in his house, and they this because it is the aim of the holy month of Ramadan to strengthen the relationships between the family members, because it is considered as one of the and people in Ramadan, they make a lot of visits to their relatives. And here we have in Jerusalem, it is a nice picture where the families gather together because they implement
the instructions of Ramadan to get a reward from Allah. Ya, dan ini kita beralih gitu ya, kalau tadi kita bahas makanan, sekarang kita beralih ke ini ya, bagaimana kegiatan masyarakat Palestina dalam hal menjalin silaturahmi gitu ya, mempererat ukhuwah ketika Ramadan gitu. Seperti yang teman-teman lihat di gambar gitu ya. Tadi juga Sister Maisa sempat mention perihal kalau misalnya lagi Ramadan tuh suka pergi ke Al-Aqsa gitu ya, bersih-bersih, piknik gitu ya. Nah, itu yang dilakukan gitu ya dalam wujud mempererat ukhuwah. Mereka family gathering, mereka kumpul keluarga, terus mereka piknik juga, mereka saling mengunjungi gitu ya satu sama lain, kerabatnya, keluarganya, teman-temannya gitu ya. Dan ini semua mereka lakukan untuk tak lain dan tak bukan gitu ya, untuk mengamalkan gitu perintah yang diperintahkan ketika bulan suci Ramadan, itu salah satunya untuk mempererat ukhuwah gitu ya, dan menguatkan tali silaturahim antar sesama muslim. Okay, you may continue. Yeah, I will move to the other one. Here, while Ramadan is of holiness, charity, and charity, the wars in Gaza Strip and the violence committed by Israeli occupation on Jerusalem will be etched in the memories of Palestinians forever, of course. In other words, Ramadan is accompanied by by wars of escalating violence. I'm sorry, sister. I guess the connection was a bit unstable before. So would you repeat what you were saying before? I can hear it clearly. Yeah, of course. Yeah, I have said that Ramadan is the time of holiness, spirituality, and charity. But here in Palestine, the wars in Gaza Strip and the violence committed by Israeli occupation on Jerusalem will still etched in the memories of our brains, in our memories as Palestinians. In other words, Ramadan is accompanied by wars of escalating violence. Oh, okay. Jadi apa namanya, selama bulan Ramadan gitu ya, kan kita ketahui bahwasanya Ramadan itu adalah waktu yang sangat dipenuhi keberkahan gitu ya, yang suci gitu. Tetapi di Palestina gitu ya, dengan segala keadaan yang kita sama-sama ketahui perihal serangan yang terjadi gitu ya, kejahatan yang terjadi di Palestina, di Jerusalem gitu ya, itulah itu menjadi doa-doa yang terus mereka panjatkan gitu selama Ramadan gitu, menjadi doa utama bagaimana mereka bisa terus bertahan menghadapi itu semua. Yeah, no one wishes for war, but the Israeli repeated crimes against Palestinians would drive us to object this violence and to object its treatment towards Palestinians. And this violence committed towards us as Palestinians are also a violation of the Universal Declaration of Human Rights, as I will show you in the next slides. Okay, jadi perihal yang terjadi gitu ya antara Israel dan Palestina, segala kejahatan dan serangan-serangan yang terjadi gitu, ini juga tidak hanya serangan biasa, tapi sudah mencapai titik di mana adalah kejahatan yang melanggar human rights, melanggar hak-hak asasi manusia gitu. Dan insya Allah setelah ini Sister Maisa akan menunjukkan video yang berkenaan dengan hal tersebut ya, perihal pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina yang melanggar hak asasi manusia. Here in the Article 3 of the Universal Declaration of Human Rights, it is said that everyone has the right to life, liberty, and security of person. The three items of this article, life, liberty, and security, are not existed here in Palestine. There is no life, no liberty, and no security. How you will find a security here? While the Israeli forces enter violently Al-Aqsa Mosque and start beating worshippers there while they were praying,
And also, they fired sponge bullets, gas tears, and stun grenades towards worshippers there. And this is, as we see in the right picture, it is inhuman act that you make worshippers lay on the ground and handcuff them. And where's the security where when you launch two wars on Gaza Strip in Ramadan and destroy someone's house, there is no security, of course. So it is a clear violation of Article 3 in the Human Rights Declaration. Oke, jadi Sister Maisa bercerita gitu ya pada pasal ketiga di human rights, di hak asasi manusia, bahwasanya setiap orang ya, everyone has the right to life, liberty and security of person. Setiap orang memiliki hak untuk hidup ya, kebebasan dan juga keamanan gitu. Tetapi di Palestina kita tidak akan dapat menemukan ketiga hal tersebut ya. Hak untuk hidup, hak untuk kebebasan dan juga hak untuk merasakan keamanan gitu. Sebagaimana yang terjadi gitu, bahkan kemarin ya kita sama-sama dengarkan bagaimana tentara-tentara Israel yang dengan kasarnya gitu ya menerobos ke Masjid Al-Aqsa dan menyerang warga-warga Palestina yang tengah beribadah gitu. Bahkan mereka juga melemparkan granit ya, melakukan bom, dan juga seperti yang teman-teman lihat di gambar yang sebelah kanan, di mana para penduduk Palestina ditidurkan gitu ya secara tengkurap, kemudian diikat tangannya dan juga mendapatkan penyiksaan-penyiksaan yang tentu kita bisa lihat gitu ya, di mana keamanannya kita nggak bisa melihat dimanapun, dari sudut manapun, bahwasanya terdapat keamanan di Palestina ini. Jadi sudah jelas bahwasanya keadaan di Palestina ini sangat tidak mencerminkan hak-hak asasi manusianya terpenuhi. You may continue. Yes, by the way, they are the Israeli occupation and launched two wars against Gaza in Ramadan. The one took place in 2014, and in this war it was brutal act. The people escaped from their homes. The people who are next to the borders, they escaped from their homes empty-handed. It was a terrifying war, actually. And the next war took place in 2020. It was brutal, actually, where we have lost an entire families in this war. So as I want to confirm that, of course, there is no security. There is no security of that this. That's how a moment of security and a moment of shining, a moment of happiness in Ramadan are lost because of the Israeli occupation. Okay, I'm sorry. I want to clarify. I'm afraid I misunderstood. So on the 2014, there is a war where people, they escape yes. People on the next border, they escaped because of attack from Israel, or they escaped from what? Well, what are they escaping because from? In this war, it was the situation. It was very dangerous, and they wanted to enter Gaza from that border. So the people who are next to the border, they escaped to a place that is safe for them. But they are succeeded on doing the escape, right? With empty-handed. Yeah. They didn't take anything with them. No clothes, no money, no. They are empty-handed without anything. Okay, and also on the 2020, there was a brutal thing that happened, that some people lost their entire families because of the massive maybe attack from Israel, or what happened? Maybe more detail about it. Yeah. Yes, when Israeli occupation threw rockets on the Palestinian houses,
they destroyed the entire house, and the entire house with residents in this house, they all of them passed away. Oh, oke. Jadi tadi Sister Maisa bercerita gitu ya, tambahan perihal kejadian-kejadian yang terjadi. Pertama ada di tahun 2014 gitu ya, mungkin kalau teman-teman mau tahu namanya itu ada Operation Protective Edge gitu ya, di mana karena keadaannya sangat berbahaya gitu ya, orang-orang yang dekat perbatasan tuh sampai mereka itu kabur gitu ya, mencari tempat yang aman, terjaga, dan tidak membawa apa-apa gitu ya, saking ketakutannya gitu. Dan juga di tahun 2020 terjadi juga penyerangan yang sangat brutal ya, tadi Sister Maisa menyebutkan itu adalah sebuah serangan yang sangat brutal di mana Israel ini mengirimkan roket yang sangat masif hingga terjadi kerusakan yang parah sampai banyak keluarga-keluarga yang meninggal gitu. Oke, mungkin sedikit koreksi, sepertinya Sister sedikit salah menyebutkan kejadian untuk tahun 2020 itu lebih tepatnya tahun 2021 ya, terjadi pemboman gitu yang menyebabkan banyak korban jiwa. Oke, you may continue. Yeah. The Article 5, no one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment. And unfortunately, we have the opposite here. Why the Israeli forces, when they enter the Al-Aqsa Mosque, they torture the Palestinians there. They start arresting them, beating them cruelly. And one of these Palestinians in Al-Aqsa Mosque, when they hit in their legs or in their eyes, they will have problems walking, and many of them lost their eyes in these confrontations that took place at Al-Aqsa Mosque. And inhuman, as we can see here in the right picture, we see a family stands before their destroyed house. So where's the humanity here when you destroy someone's house and he stands before his house with no shelter anymore? So where's the humanity? So this is a clear violation of this article of the Universal Declaration of Human Rights. Oke. Nah, jadi melanjutkan gitu ya, pasal berikutnya di pasal kelima gitu, bahwasanya no one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment gitu, bahwa tidak ada seorang pun gitu ya, tidak siapapun yang boleh mengalami penyiksaan ataupun kayak perlakuan dan hukuman-hukuman yang tidak manusiawi gitu ya, yang degrading treatment, yang itu dapat merendahkan harga diri, mengalahkan martabat seseorang. Tapi kenyataannya di Palestina hal tersebut tidak berlaku gitu ya. Seperti yang kita lihat di gambarnya, di mana terjadi pemukulan dan penangkapan terhadap orang-orang Palestina, dan juga terjadi penghancuran gitu ya terhadap rumah-rumah orang Palestina gitu. Dan tadi juga Sister bercerita bagaimana di Palestina kita tuh terjadinya berkebalikan gitu ya dengan pasal 6 itu, di mana ketika tentara Israel memasuki Masjid Al-Aqsa, mereka akan memukuli, kemudian menangkapi warga-warga Palestina, dan banyak kejadian gitu di mana ketika tentara Israel ini memukul mata dan juga kakinya warga Palestina, maka mereka akan mengalami gangguan gitu ya, gangguan saat berjalan, atau bahkan tadi ada yang sampai kehilangan penglihatannya gitu ya. Yeah. The Article 13, it talks about the right of movement. In West Bank, there are, let's start with Gaza Strip. In Gaza Strip, it is under a complete blockade, so the people cannot move to any place, whether it's Palestine or not, unfortunately. And and there are permits restrictions. They don't allow anyone to travel, and they put an age restrictions that they don't allow young people to travel. In West Bank as well is the same point. They develop a comprehensive system of restrictions.
it can be divided to physical obstacles such as the checkpoints. Checkpoints are everywhere and in every street. Also, there are roadblocks, the West Bank barrier. The other type, it is the administrative restrictions. Administrative restrictions such as permits restriction, as I have said, they don't allow to anyone to travel and go to Al-Aqsa Mosque. And there are age restrictions. Only the people who are above 50 or 40 years old are allowed to visit Al-Aqsa, but the people who are under 14 years old are not allowed. Okay. I'm sorry, I want to confirm something. So only people up to 14 and below 50, is that correct? Or maybe I misheard it? Yeah, the voice is not clear. Oh, okay. So the people who are allowed to, can you hear my voice now? Okay. Yeah, so the people that are above 14 years old and below 50 years old who are allowed to pass the checkpoints. Yeah, that's right. Only the people who are 40 years old, because only the older people. They don't allow to young people because you know 40. that the young people who... Is it 40? Yeah, 40 years old. Oh. Because the young people who start the confrontations with Israeli soldiers, so they don't allow them to go. Okay. Ya, jadi kita berlanjut ke pasal ke-13 kita, di mana di sana dikatakan everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state, gitu ya. Bahwasanya setiap orang itu memiliki hak kebebasan gitu ya dalam bergerak ataupun bertempat tinggal di dalam setiap perbatasan gitu ya di negara bagian gitu. Sedangkan kenyataannya di Palestina juga seperti yang pasal-pasal sebelumnya gitu, di mana kenyataannya itu berkebalikan, bahwa keadaannya contohnya di Gaza gitu ya, di mana kalau Gaza kan kondisinya memang berada dalam kondisi yang terblokade dari segala sudut ya. Gaza itu kan kondisi sangat terblokade gitu ya. Dan mereka nggak bisa kemana-mana gitu, terlepas apakah dia mau ke bagian Palestina lain ataupun mau keluar ke tempat lain gitu. Mereka itu tidak memiliki kebebasan gitu, mereka dilarang, sulit ya untuk mendapatkan izin. Dan juga tadi Sister bercerita kalau di tepi barat pun sama ya, di West Bank, di daerah tepi barat juga terdapat pelarangan-pelarangan gitu ya, mereka untuk dapat melewati border, atau tadi beliau menyebutnya, Sister menyebutnya checkpoint ya. Jadi selalu ada checkpoint di setiap tempat ketika mereka ingin bermobilisasi. Jadi mereka harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Sedangkan untuk mendapatkan izin itu sangat sulit, bahkan dikatakan hanya orang-orang yang sudah berumur ya yang dimudahkan untuk bisa melewati checkpoint tersebut. Dan tadi Sister menyebutkan orang-orang yang sudah tua itu rata-rata di atas 40 sampai 50 tahun. You may continue. Yeah, considering this article, the Article 13, the Israeli occupation the Israeli occupation doesn't have any right to prevent any Palestinian from go and pray at Al-Aqsa Mosque. So this is a clear violation of the Article 13. Jadi kalau kita merujuk ya ke pasal ini gitu ya, kenyataan bahwa orang-orang tentara Israel yang melarang dan mengganggu juga mencegah gitu ya warga-warga Palestina yang ingin beribadah ataupun pergi ke Al-Aqsa, itu tentu merupakan sebuah pelanggaran yang sangat jelas terhadap hak-hak kebebasan ini yang tertuang gitu ya pada pasal ke-13 ini. Oke, ini kan sini. Yes, here we have Article 18. Considering this article, everyone has the right to practice their praying, and no one will prevent him from practicing his prayers. And here we have that what we have witnessed here, that in the 14th night of Ramadan, the Israeli forces
brutally enter the Al-Aqsa Mosque and start beating worshippers there, and they mistreat elder people and women as well. They prevent them from doing their prayers, especially in the last 10 days of Ramadan, which in these days the Palestinians will stay at mosque for all these days. So they prevent them. They start beating them, as we have seen in the previous picture. They with excessive force they enter Al-Aqsa Mosque. I'm talking now about what happened exactly at that night. They smashed the doors. They broke windows and make the worshippers lay on the floor. They start to handcuff them. It is a clear violation of this Article 18, and their raids continues till morning. They assault them and prevent them from going inside the Al-Aqsa Mosque. And all this was to help the settlers to go inside the Al-Aqsa Mosque under their protection. Jadi ini berkenaan dengan pasal ke-18 ya, perihal everyone has the right to freedom of thought, conscience, and religion. This right includes freedom to change, di mana semua ini tuh bermakna bahwa semua orang itu memiliki hak untuk kebebasan pikiran gitu ya, dan juga kebebasan mengubah agama dan juga kepercayaannya, dan kebebasan dia ingin sendiri ataupun bersama-sama gitu ya, secara umum menjalankan agama dan kepercayaan mereka gitu ya, beribadah gitu, dan melakukan ketaatan ataupun keibadahan lain gitu ya. Intinya bagaimana kita tuh memiliki kebebasan untuk dapat beribadah, baik itu di tempat umum ataupun di tempat pribadi gitu ya. Tetapi seperti yang kita tahu gitu, berita-berita kemarin juga ya, dan juga tadi Sister Maisa bercerita pada malam ke-14-nya Ramadan gitu ya, bagaimana tentara Israel itu secara brutal gitu ya, menerobos ke dalam Masjid Al-Aqsa dan juga mulai memukuli para orang-orang yang tengah beribadah di Masjid Al-Aqsa. Dan juga tidak hanya itu, mereka pun juga menyerang orang-orang yang sudah tua, bahkan perempuan. Jadi tidak ada pengecualian gitu ya. Orang-orang Israel ini mencegah mereka untuk beribadah di sana, terutama di 10 hari terakhir di Ramadan ini gitu ya. Dan kalau teman-teman lihat gitu di di slide sebelumnya, di mana mereka diikat gitu tangannya, dan juga diposisikan di lantai, dan kejadian itu yang sebenarnya terjadi. Jadi tadi Sister Maisa bercerita apa yang sebenarnya terjadi ya pada malam itu. Mereka memukuli, dan juga hal tersebut terjadi hingga paginya ya, bahkan hingga esok paginya. Dan kalau kita coba ya, kita lihat kenyataannya, ini sangat melanggar pasal ke-18, di mana mereka melanggar kebebasan untuk beribadah gitu. Dan tentara Israel ini melakukan ini untuk apa? Untuk memudahkan para pemukim Israel untuk masuk ke dalam Al-Aqsa gitu. Jadi mereka di sisi lain menyerang orang-orang Palestina, juga mereka membantu orang-orang Israel untuk yang mau masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa. Okay, you may continue. Yeah, in the coming video we have the coming video shows you how what happened exactly at that night. We will see. Dan ini insya Allah Sister bakal menampilkan video ya, yang memperlihatkan sebenarnya apa yang terjadi pada malam ke-14 dari Ramadan. I will. Okay, sorry, Sister. I guess the audio is not included. Maybe you could reshare the screen with including the audio. You could do the checklist
on below of the pop-up that you would see before you're doing the share screen. Yeah, yeah. Is it okay now? The video, I can play the video. I still can't hear the audio, or is the video is there's no. What? There's no audio. There's no sound in the video. There's no sound. Yeah. Maybe you could. It's just a music, and there are. It is written. Oh, okay. Just written here. Yeah, this video shows how barbaric this occupation. The occupations, the crimes are the same. This occupation repeats its crimes, so that I want to list them again. They beat Muslims, they mistreat older people and women as well. They fire sponge bullets, stun grenades, and gas tears, and many worshippers who are fired and who are hit with these bullets have health problems such as suffocation, as what happened after this night, and also walking problems, and many were lost their eyes, unfortunately. So these crimes, they are repeated, they are the same. So it shows how barbaric this occupation. Jadi tadi ya sebagaimana yang terlihat di video gitu, dan Sister Maisa ingin kembali menekankan ya sama persis seperti sebagaimana di video, bagaimana brutalnya gitu ya serangan dilakukan oleh Israel gitu dalam penyerangannya gitu, di mana mereka memukul Muslim gitu ya, mereka juga tidak hanya menyerang pemuda-pemuda tapi juga wanita gitu ya, mereka juga menembakkan peluru sponge atau peluru karet mungkin ya, dan juga menembakkan gas air mata, dan banyak para orang-orang yang sedang beribadah di sana tuh yang setelah terkena tembakan ataupun terkena serangan-serangan tadi itu mengalami permasalahan kesehatan gitu ya, bahkan tadi banyak yang kehilangan mata mereka ya, tadi Sister Maisa menyebutkan kehilangan mata gitu, kehilangan penglihatan mereka. Jadi apa yang tadi disampaikan sebelumnya sebelum menonton video ini itu adalah benar-benar serupa seperti apa yang terjadi pada kenyataannya. Okay, you may continue. Here we have 3 sad stories. There are 3 pictures with 3 different sad stories. The first one from the left, it is a scarf is full of blood. The blood on this scarf
there is a story behind this blood on this scarf, which is that the owner of this scarf, her name is Bara'a, said that the men were bleeding while they're protecting them from Israeli forces, while they were attempt to beat women. And also, she has said that she will keep this scarf for herself because she's proud of it, because it shows how the intimate relationship between Palestinians. It's not only proud for Bara'a only, but for all of us as Palestinians, because it shows how we are connected to our cause, how we are care about each other, and how brothers protect their sisters. Jadi ini Sister Maisa menampilkan gitu, ada 3 sad stories, ada 3 cerita sedih ya yang terjadi pada kemarin. Yang pertama, kalau kita lihat dari gambar yang paling kiri, ada gambar yang di mana di situ ada seorang wanita yang hijabnya dipenuhi dengan darah gitu ya, dan gambar ini tuh ada cerita di belakangnya gitu ya, di mana wanita yang berada dalam foto ini yang hijabnya terkena cipratan darah itu bernama Baro'a ya tadi sebutnya, di mana darah ini didapatkan ya dari darah para pria-pria di sana yang seorang pria di sana yang sedang melindungi wanita Palestina yang akan diserang oleh tentara Israel gitu. Jadi ini dapat menjadi sebuah bukti ya, bahkan Bara ini sampai berkata dia akan menyimpan hijab tersebut gitu karena dia merasa bangga gitu. Bangga apa? Akan bukti bahwasanya antar warga Palestina memiliki hubungan yang sangat kuat gitu ya, ukhuwah yang sangat kuat, dan itu membuatnya bangga gitu. Yang buktinya tadi itu dengan bagaimana para laki-laki di sana melindungi wanitanya ya yang akan diserang gitu hingga berdarah-darah seperti itu. Dan tidak hanya Bara'a yang bangga ya akan hal tersebut, tapi seluruh Palestina gitu ya, yang mana hal ini juga bisa dapat menjadi bukti bagaimana keterhubungan gitu ya, bagaimana antar sesama warga Palestina saling peduli gitu ya, dan juga bagaimana para lelakinya ini melindungi gitu wanitanya. Yeah, the second story, it is a bus that is full of Gazan people. It is from this picture we can notice 2 things, that it is just 1 to 2 buses only, and this is a few number considering the high population in Gaza Strip. So what about the rest of people in Gaza Strip don't have the right to pray at Al-Aqsa Mosque? And the other thing that we can notice here, that if you look at these people, you can estimate that their ages are above 40 years old, and this shows that the age restrictions that I have talked about previously, it shows only the elder people who are given permission to visit Al-Aqsa Mosque. So what about the young people who have a dream to visit Al-Aqsa and see the capital of his country, Jerusalem, don't have the right? So the loss of these natural rights, it shows how barbaric this occupation. Foto yang berikutnya, foto yang di tengah, di mana kita bisa melihat di sini, ini adalah sebuah foto dalam sebuah kendaraan gitu ya, dan kita bisa melihat itu penuh gitu oleh warga Gaza. Dan yang kita perlu sadari, notice ya, dalam foto tersebut ada 2. Yang pertama, di mana di situ hanya sedikit ya, kita lihat kursi seatnya cuma ada 2 baris, dan kalau kita coba hubungkan dengan populasi yang sangat banyak gitu ya dari Palestina, ini akan semakin menyadarkan bahwa begitu sulitnya orang-orang untuk bisa bermobilisasi gitu ya ke Yerusalem gitu. Pertama dari ketersediaan yang sedikit, dan juga kalau kita lihat orang-orang yang ada di dalam gambar ini, dari wajahnya, dari perawakannya, bagaimana mereka sudah terlihat berumur ya.
Dan ini juga memvalidasi perihal yang tadi telah disampaikan oleh Sister Maisa perihal pembatasan umur gitu ya untuk orang-orang yang ingin melintasi Gaza Palestina gitu. Dan tadi Sister berkata bagaimana dengan para pemuda gitu yang punya mimpi ingin melihat Yerusalem dan Al-Aqsa gitu ya. Mereka kehilangan hak-hak yang seharusnya mereka miliki gitu. Perihal bisa bebas gitu ya, bebas pergi kemanapun dan juga melihat ibu kota yang mereka cintai itu yaitu Al-Aqsa dan Yerusalem. Gimana sini? Yeah, the last story here, as we see in the last picture, which is dozens of Israeli settlers forcefully enter Al-Aqsa Mosque, and it is under the Israeli police protection. And it is a sad and shameful picture, actually, because these settlers go inside Al-Aqsa Mosque after the Israeli soldiers commit crimes against Palestinians and let them go out of the mosque and allow these settlers to go inside the mosque, celebrating Passover, which is their holiday that it comes in Ramadan. So this raises the confrontations between Palestinians and settlers. They take that under Al-Aqsa Mosque is alleged temple of Sulaiman, and they take it as an excuse to enter Al-Aqsa Mosque, and they don't, and it's not right actually, because this was subjected to research that was conducted. There is no right for them in Al-Aqsa Mosque. Okay, I'm sorry, sister. May you repeat what you were saying before? I quite didn't get what you were saying. Yeah, the settlers falsely claim that under Al-Aqsa Mosque there is a temple, alleged temple of Sulaiman, and they take it as an excuse for them to enter Al-Aqsa Mosque while they don't have this right. Okay, thank you. So, jadi di gambar ketiga gitu ya, cerita sedih berikutnya itu adalah di mana puluhan gitu pemukim Israel yang forcefully enter Al-Aqsa Mosque, di mana mereka memaksa masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa gitu. Yang menyedihkannya apa adalah karena tepat sebelumnya juga di mana para tentara Israel gitu ya, mereka menyerang warga Palestina yang sedang berada di Al-Aqsa yang sedang beribadah. Sedangkan setelahnya puluhan warga Israel gitu ya, pemukim Israel yang dibantu gitu untuk bisa masuk ke dalam Al-Aqsa. Untuk apa? Untuk merayakan hari besar mereka gitu ya, yang bertepatan di bulan Ramadan gitu, di mana mereka falsely claim, mereka apa ya, mengakui gitu ya, mengakui bahwa terdapat temple Sulaiman, disebut Temple of Sulaiman yang berada di bawah Al-Aqsa, padahal itu tidak gitu. Jadi itu adalah hal yang mereka coba claim gitu, dan itu menjadi pembenaran mereka karena itu mereka boleh dan perlu untuk masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa. Can you continue? Yeah, before Ramadan, the Israeli authorities say that they will not disturb Palestinians, and they will give them their rights to practice their prayers, and the Israeli police will serve them and would not harm them. But we have here the opposite. They mistreat Palestinians and preventing them from doing their prayers. And the shameful thing that they allow the settlers to enter Al-Aqsa Mosque. Ya, dan hal yang paling ini ya, apa namanya, shameful, yang sangat disayangkan dan juga yang sangat jahat ya, mungkin kita bisa bilang jahat karena terjadi pemilihan gitu ya, perihal perlakuan gitu. Ketika orang-orang Israel yang ingin datang ke Al-Aqsa, mereka tidak akan menyukainya gitu, para tentara tentu ya. Mereka melindunginya, bahkan menerimanya gitu. Sedangkan kalau orang Palestina, sebagaimana yang kita ketahui tadi, mereka akan menyerang orang-orang Palestina ini, kemudian juga mencegah mereka untuk bisa masuk dan beribadah di sana gitu ya. Bagaimana yang kita ketahui tadi, dan tentu ini adalah satu hal yang sangat tidak adil. Oke, sorry, may continue.
Yeah, last but not least, smile, you are Palestinian. You can see in social media and newspaper and in the news, you can see the confrontations, and I would like to say that Palestinians, in the midst of their struggles, they the next day it is the business as usual. They act that there's nothing happened a day before, because I have said in my introduction, they try hard to find a moment of happiness to enjoy this the holy month of Ramadan, and prepare their spirit for Eid, because in this month it is for renew their spirits, so they don't miss any moment in sad, uh, but they change it to a moment of joy and happiness. Dan ini ya, bagaimana kita lihat di slide smile your Palestinian gitu ya. Kenapa menggunakan kalimat ini? Karena seperti yang kita ketahui juga gitu ya, Masya Allahnya orang Palestina, di tengah segala rupa yang tengah mereka hadapi gitu ya, penyerangan dan juga tekanan dan juga segala kejahatan yang telah tadi kita sebutkan, mereka terus bisa berusaha bersikap bahwa tidak ada yang terjadi gitu. Maksudnya mereka bisa dengan segala kejadian, esok harinya mereka bisa tetap tersenyum, tetap bersikap bahwa seolah tidak apa-apa gitu. Tidak ada suatu hal yang menyedihkan terjadi. Coba kalau kita bayangin kita ada di posisi mereka, mungkin kita akan bersedih, kita akan merasa manusia yang paling menyedihkan, merasa manusia yang paling lara gitu ya. Tapi kalau orang Palestina enggak gitu. Kenapa? Karena sebagaimana yang tadi Sister Maisa sebutkan di awal gitu ya, bagaimana mereka itu berusaha keras gitu untuk menemukan ya, to find a moment of happiness, the joy in Ramadan. Gitu. Mereka tuh berusaha semaksimal mungkin untuk setidaknya menemukan kebahagiaan kecil gitu ya di tengah semua ini selama bulan Ramadan gitu. Kenapa? Karena mereka percaya bahwasanya di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan hal-hal baik, dan mereka ingin menghadirkan jiwa-jiwa dan semangat-semangat gitu ya dalam Ramadan ini. Mereka tidak ingin ketinggalan any moment, mereka tidak ingin terlewat gitu momen yang sangat penting ini di bulan suci Ramadan, sehingga mereka ingin mengubah semua ya, tadi hal-hal yang seharusnya membuat kita ngedown ataupun tentu ya marah dan segala macam, mereka bisa mengubah itu menjadi momen-momen kebahagiaan. Yes, actually, I hope that I have covered all aspects of Ramadan in Palestine, and I deliver my message of the violations of Israeli occupation. And by this slide, I would end my session here, and I would like to listen to your questions if you have any. Okay. Nah, sekarang mungkin tadi Sister Maisa mencukupkan gitu ya perihal apa yang akan di-sharingkan di sesi ini, dan beliau akan sangat terbuka gitu ya kalau teman-teman ada yang ingin bertanya perihal Ramadan di Palestina atau apapun, boleh ya teman-teman untuk komen ataupun mau raise hand dan menanyakannya secara langsung. Okay, Sister, maybe for the first session we would open for 3 first question, and maybe we could wait for them to write the question through the comment sections. Okay, so I have a question. So there's someone direct messaged me. So how is the atmosphere on this 10 last days of Ramadan, or where people are doing itikaf and they are praying in masjid and mosque? And how is the atmosphere? Is there any, activity or special programs in the mosques in Palestine during the last 10 days of Ramadan?
Yeah, the atmosphere that I have said that they intensify their prayers in the Al-Aqsa Mosque, and they in it's not in Al-Aqsa Mosque only, but in every city in Palestine. In these last days, the men spend all days at the mosque, and they are brought with them their food, and they bring with them any kind of desserts, and they share it. And they make a circle to read Al-Quran Al-Karim and exchange religious informations with each other. Jadi selama bulan Ramadan gitu ya, selama 10 hari terakhir terutama gitu mereka sebagaimana kita juga gitu ya, mereka meningkatkan ibadah mereka di Masjid Al-Aqsa, dan tidak hanya di Masjid Al-Aqsa ya, di masjid-masjid lain pun sama, di mana para laki-lakinya mereka menghabiskannya hari-harinya di masjid gitu. Mereka membawa bekal juga, mereka membawa makanan, juga dessert, dan juga mereka saling berbagi satu sama lain, dan juga mereka menghabiskan waktu mereka untuk membaca Al-Quran gitu ya, dan juga mereka saling berbagi gitu informasi satu sama lain. Okay. Yeah, and by the way, the number of Palestinians who attend Al-Aqsa Mosque was doubled in these days, and we saw pictures for the last Jum'ah in this month, where the Al-Aqsa Mosque is full with the worshippers. Dan tadi sedikit tambahan dari Sister Maisa, itu di mana hari-hari terakhir ini gitu ya, jumlah pengunjung di Masjid Al-Aqsa itu bahkan bertambah 2 kali lipatnya. Bahkan di Jumat terakhir kemarin ada foto gitu ya, beliau menyampaikan sebuah foto dokumentasi bagaimana Masjid Al-Aqsa ini sangat penuh gitu ya dengan para orang-orang Palestina yang beribadah di Masjid Al-Aqsa. Okay, we have our next question from Ai. So she asked, what makes Palestinians they can keep their head up, they could keep their strength in the midst of all of this blockade and all of this, occupation that were happening right now? Yeah, of course, we will have, because our strength is driven from Allah, because Allah said that the good people on the earth are in Jerusalem and around it. So, and we have an aim in front of our eyes, which is to free our lands, because we have a right. And how we will give up, and we didn't take our right in our land. So, and this happy is, as I have said, that it's driven from Allah, and the rewards of Allah for us. And you know that we have to be patient here. Okay, jadi tadi pertanyaan dari Ayah, pertanyaan dari Ayah perihal apa sih yang buat mereka tetap tegar gitu ya di tengah blokade yang sudah lama terjadi gitu. Sister Maisa menjawab gitu ya, apa sih yang mau kita terus kuat itu karena kita menghadirkan semangat kita itu berdasarkan dari apa yang Allah janjikan gitu ya, bahwasanya Allah mengatakan orang-orang yang baik itu adalah orang yang berada di Yerusalem dan sekitarnya gitu ya, dan di mana mereka juga tahu bahwasanya kita memiliki kewajiban untuk bisa membebaskan tanah kita. Kita punya hak untuk itu. Bagaimana kita mau menyerah gitu ya akan hal itu, dan juga bagaimana Allah menjanjikan gitu ya balasan-balasan kebaikan atas perjuangan tersebut. Dan makanya oleh karena itu kita tidak punya alasan untuk tidak berjuang untuk mengambil hak tersebut, dan kita harus bersabar akan hal itu. Okay, mungkin dari yeah, I want to add that there is a proverb said that the patience is the key of relief, that with patience we can reach an end
to these struggles and find our happiness. And we as Palestinians are example to be followed by the other people from the Arab countries, Islamic countries, and whole the world who appreciate the human rights. Oke. Dan tadi Sister Maisa menambahkan gitu ya, ada sebuah pepatah yang mengatakan patience is the key of relief gitu, bahwasanya kesabaran itu adalah kunci dari kelegaan gitu ya. Dimana ketika kita bersabar maka kita akan mencapai kelegaan itu ya, ketenangan tersebut tuh. Oleh karena itu, makanya kenapa kita bisa bersabar terus dan bagaimana tadi negara-negara lain juga ya ikut mendoakan, dan itu yang menjadi kekuatan mereka untuk tetap bisa bersabar dalam kondisi ini. Oke, mungkin dari Ai, apakah sudah menjawab atau mau ada yang tanyakan lagi? Oke, mungkin dari Ai sudah cukup ya. Okay, so we have another question from Virus Builder. Okay, for the first question is, she's asking about Christians in Gaza, can they come to Jerusalem, and for how long? And considering we knew that there's a checkpoint everywhere and there's a gap between West Bank and the cities that have been occupied by Israel. So, like, how long they usually go? How long usually they can go to Jerusalem? Yeah, it took a long time to reach Jerusalem. If it was estimated that you will reach Jerusalem, for example, in 15 minutes, you would take 1 hour, for example, to reach to that place. And it is difficult for them to be checked by Israeli soldiers. It is a struggle. It is hard for them. Okay. But so there's no difference between Muslims and Christians about crossing the borders and visiting Jerusalem. Yeah. Here the Christians and Muslims are the same because both of them have both of them are mistreated by Israeli authorities, and you can see that even the Israeli soldiers they burn and destroy churches of Christians. The Muslims and Christians are more closed with each other. Because they have connections, because they the connection of the aim of the sad, they are under the same circumstances. And maybe I want to add a little question that are still connected to it. So despite the time of the time for traveling to Jerusalem, how long could they stay in Jerusalem for their visiting? Can you speak up, please? Okay. So how long could they stay in Jerusalem for their visit? Is there any like limitations of the days for them that they could stay in Jerusalem for in their visit? You are asking about the period they spent in Jerusalem. Yeah, about the period. Actually, they don't spend much time. For the people in West Bank, they go just for a day, especially in Friday, because they want to attend Salat al-Jum'ah in Al-Aqsa Mosque, and they go to their homes. And even for Gazans who are far away from Jerusalem, the people in West Bank. Okay. Sorry, my sister. I guess your connection is a bit unstable for a moment. So I guess it's a bit could you repeat your? Yeah, I will repeat that. That they don't spend much time in Jerusalem. It is just even the people in Jerusalem itself, they go for a purpose and they return. And
the people in West Bank also, they spend at least one day and they go to their home. Even the people in Gaza Strip who are far away and have many struggles to reach Jerusalem, they are allowed just for one day. Ya, jadi tadi ada pertanyaannya dari ke Virus Gaza, perihal warga Gaza yang Muslim atau Kristen ini kan boleh datang ke Yerusalem ya, dan sebenarnya mereka pergi ke sana itu berapa lama gitu, berapa lama sebenarnya untuk bisa pergi ke sana. Sebagaimana kita tadi ketahui ya, di sepanjang perjalanan tuh banyak checkpoint, banyak titik-titik pemeriksaan gitu ya, cek-cek untuk ya pengecekan segala macam yang itu menghambat mereka untuk bisa pergi ke Yerusalem gitu. Dan tadi Sister Malisa menjawab bahwasanya untuk perjalanan itu emang banyak struggle ya, banyak hambatan-hambatan tadi di checkpoint, dan kurang lebih kalau diestimasikan tadi ada sekitar 1 jam untuk perjalanan sampai ke sana gitu ya. Dan juga tadi aku menambahkan pertanyaan gitu ya, apakah ada perbedaan perlakuan gitu ya antara warga Gaza yang Muslim ataupun Kristen, dan itu sebenarnya tidak ada ya, bahkan warga Gaza yang Muslim ataupun Kristen ini malah mereka dekat ya antara satu sama lain. Kenapa? Karena mereka berada dalam suatu kondisi yang sama gitu ya, tadi tekanan dan juga perlakuan oleh orang-orang Israel gitu ya yang menyerang mereka gitu. Jadi mereka malah dekat gitu ya, mereka tuh memiliki hubungan yang baik gitu antara warga Muslim dan Kristen dari Gaza. Dan untuk berapa lama sih mereka bisa stay di sana gitu ya, di Yerusalem? Biasanya mereka emang tidak bisa menghabiskan waktu yang lama ya di Yerusalem ini. Rata-rata cuma sehari doang gitu ya, dan mereka pun datang ke sana harus punya alasan gitu. Mereka they go there for a purpose, dan mereka akan kembali langsung ke kotanya gitu. Orang-orang barat pun sama, bahkan gitu ya untuk warga Gaza yang notabene itu jauh gitu ya, sulit kalau mau ke Yerusalem, tapi mereka juga sama, cuma dapat izin untuk bisa ke sana itu dalam waktu sehari, jadi tidak ada perbedaan. Oke. Mungkin untuk Okay, for the next question. Okay, so if we see on the pictures, there's young people who could go inside the Al-Aqsa, like in the Al-Aqsa Mosque. Are they not being captured, so they could go inside to the mosque, or I mean, they're just being, maybe because there's a lot of people, so the occupiers, the Israelis occupy, just let them be like that, so they could enter the mosque? Or is it because the Ramadan, so they could enter the mosque? Actually, the situation in Jerusalem all the year is the same nearly, but in the day, for example, in the hours in the morning, they don't enter Al-Aqsa Mosque and don't bother worshippers there. But when it's the time of praying, they enter and disturb their prayings, and they make confrontations with them. So they enter on the prayer time in a purpose to prevent them from them doing their prayers. It's not all the day. It's just when they gather and when they stand with each others to pray. Okay, so it's only on the prayer time they disturb and disrupt people with their prayers. Yes. Oke, jadi tadi pertanyaan dari Kak Virus perihal, kalau tadi kita lihat di foto ya, masih ada pemuda-pemuda yang bisa masuk kompleks Al-Aqsa. Dan kalau kita tadi ingat ceritanya bahwasanya kan dilarang gitu ya, pemuda-pemuda ataupun warga Palestina untuk bisa masuk ke Masjid Al-Aqsa. Dan itu tuh gimana sih kok mereka bisa masuk? Kenapa nggak ketahuan gitu ya? Dan tadi Sister Maisa menjawab, sebenarnya untuk penyerangan dan gangguan gitu ya dilakukan oleh tentara Israel itu nggak sepanjang hari gitu ya. Mereka biasanya mengganggu dan bahasanya menyerang gitu ya di Masjid Al-Aqsa itu ketika waktu-waktu sholat gitu. Makanya kenapa kalau kita lihat di dokumentasinya, tentara-tentara Israel itu banyak yang
mengganggu dan memukuli ataupun menangkap orang-orang yang sedang beribadah, karena memang waktu-waktu yang mereka gunakan untuk menyerang Masjid Al-Aqsa itulah ketika waktu-waktu prayer time, waktu-waktu sholat gitu. Oke, dan mungkin tadi ada sedikit koreksian ya perihal waktu perjalanan untuk ke Yerusalem ya. Jadi itu sebenarnya bukan 1 jam ya, waktu ada kesalahan. Jadi sebenarnya kalau misalnya jarak sebenarnya gitu, kita mau coba umpamakan gitu, sebenarnya jarak sebenarnya itu kita punya jarak misalnya dari tempat A ke tempat B itu harusnya cuma 10 menit. Kalau ke Yerusalem ini saking banyak struggle-nya, itu tuh bisa sampai 1 jam gitu. Saking tadi ya banyak struggle-nya gitu, saking jadi Sister Maisa itu mengumpamakan betapa sulitnya gitu ke Yerusalem, saking banyaknya hambatan yang bahkan kalau kita umpamakan perjalanannya harusnya cuma 10 menit, ini bisa sampai 1 jam gitu ya. Jadi itu sedikit koreksian perihal perjalanan tadi. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Teh Fai, kita masih ada waktu berapa menit lagi buat sesi tanya jawab? Kalau masih ada lagi, mungkin 1 orang lagi yang mau bertanya, teman-teman. Oke. Masih ada nggak yang penasaran? Pasti banyak dong yang penasaran. Ada nggak, teman-teman? Oh, ini aja deh. Gimana tuh kemarin kan Indonesia akhirnya nggak jadi nih U20 karena banyak penolakan ya dari kepala daerah. Ini reaksi orang di Palestina tuh gimana sih? Oke, itu yang Piala Dunia itu ya? Iya. Oke. Piala Dunia itu apa sih? World Cup under 20. Cup ya? Oke, World Cup. Oke. Jadi, sister, maybe I would to ask you about the late big news about Indonesia and Palestine. So, as you know that Indonesia was about to chosen to become a host of World Cup, the football World Cup, but then because of there's a bit, declines from some of our leaders in Indonesia about Israel, because there's Israeli team, a football team that is going to also come to Indonesia. So we decline their arrival. And because of that thing, Indonesia is cancelled on being the host of this World Cup. So is there any discussion on what is Palestinians' thoughts and maybe views and insights about this the phenomenon of Indonesia being cancelled to become a host of World Cup? Yeah, actually, we are interested about each country that's that decline host of any events that include an Israeli team, and we hear about Indonesia, and we appreciate that it shows how Muslims around the world they are strongly connected with each other. It's not about the nationality; it is about the religious relationships, and we have all of us have the same aim, that this is the mosque. It is where it is mentioned in the Quran al-Karim. So we have to respect any Islamic country, any Islamic things that it is related to our religion, and we appreciate your standing with us. Thank you so much, actually. Insyaallah. Oke, ya. Jadi tadi aku sedikit bertanya perihal case terbatalkannya ya, di cancelnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Dan apa sih pandangannya orang-orang Palestina di sana gitu ya perihal kejadian tadi gitu. Tadi Sister berkata bahwasanya mereka sangat mengapresiasi gitu ya perihal apa yang terjadi di Indonesia juga terhadap berita-berita lain juga yang itu tuh melibatkan aksi pembelaan mereka terhadap
eksistensi Palestina gitu ya, bahwasanya hal tersebut menunjukkan bahwasanya Muslim ini saling terhubung ya, sangat saling kuat terhubung dan tidak hanya perihal kewarganegaraan, tapi ini berkaitan dengan bagaimana hubungan kita sebagai sesama Muslim, bahwa kita semua memiliki tujuan yang sama, sebagaimana yang disebutkan ya dalam Al-Quran gitu, bagaimana kita perlu menghargai setiap negara-negara Muslim dan juga hal-hal yang berkaitan gitu dengan agama Islam itu sendiri. Jadi tadi Sister Maisa sangat mengucapkan terima kasihnya gitu ya atas tindakan kita di Piala Dunia kemarin. Oke. Yeah, and I want to add actually that in life we lost something big to get something bigger. And this is a reward from Allah when we all stay together. And Prophet Muhammad, peace be upon him, has said that all Muslims are just the one as a body. And when one organ of this body hurts all the body is hurting and feel the same pain. So this is the Islamic nation. And I would repeat that my appreciation for Indonesian brothers and sisters. Jadi tadi Sister Maisa menambahkan gitu ya, perihal tadi udah sebut berbahasa in life there is something big to get something bigger, bahwa dalam kehidupan kita tuh akan kehilangan sesuatu yang besar untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar gitu ya. Kita merelakan sesuatu yang besar untuk mendapatkan suatu hal yang jauh lebih besar gitu. Kalau ini diumpamakannya kemarin kita ikhlas gitu ya, bahwa kita gagal menjadi tuan rumah, tapi insya Allah kita akan mendapatkan balasan yang jauh lebih baik gitu ya atas apa yang kita relakan kemarin. Karena juga bahwasanya dalam sebuah disebutkan ya bahwa Muslim itu diibaratkan sebagai satu tubuh. Apabila satu bagian yang sakit, maka juga seluruh bagian yang lain akan merasakan sakit pula. Dan tadi Sister Maisa juga mengucapkan kembali ya apresiasinya terbaik untuk kita semua yang telah terus berada pada posisi yang membela Palestina. Oke, Teva mungkin ini udah ditutup kah atau mau dibuka lagi? Oke, gitu. Cukup aja sih, langsung closing statement aja kali ya. Sama dokumentasi berarti ya? Okay, Sister Maisa, maybe that was the last question for our discussion session. And before we close our agenda and do some documentations, maybe we all would like to hear your closing statement of today's sharing about Ramadan in Palestine. Can you repeat it? Oh, okay, sorry. Okay, so okay. Now can you hear me now? Yeah, it is clear. Okay, so before that was the last question of our discussion session for today, and maybe before we close our agenda and do some documentation, we would all like to hear your closing statement of today's sharing about Ramadan in Palestine. Yeah, actually, I have enjoyed this session with you, and your questions actually shows how much you are curious about life in Palestine and the atmosphere here. And I hope that I delivered the full message for you, and you have such a complete picture about about the atmosphere of Ramadan in Palestine. Untuk closing statement dari Sister Maisa gitu ya, Sister Maisa mengatakan beliau sangat menikmati diskusi hari ini gitu ya, dan juga dengan berbagai pertanyaan yang tadi kita sampaikan itu sangat menunjukkan betapa kita juga sangat tertarik gitu ya perihal bagaimana sih atmosfer dan juga keadaan juga kondisi di Palestina sana. Dan Sister berharap gitu ya beliau bisa menyampaikan pertanyaan ataupun hal-hal yang beliau sampaikan tadi dengan baik dan bisa memberikan gambaran yang paling mewakili gitu ya atas kondisi-kondisi terkhususnya kondisi Palestina selama Ramadan ini. Okay, maybe that is the closing for our agenda today. And before we close our agenda, we would like to do some documentation. So I would ask for the audience to open the camera. Boleh teman-teman yang mau ikut open cam buat kita dokumentasi bersama. Boleh mungkin dipimpin sama Teh Pai?
Oke. Ayo teman-teman yang bisa buka kamera nih, mungkin nih ada Teh Mania, ada Teh Wafa, ada siapa lagi nih? Teh Adila, Teh Siti Ulfah, ada Teh Sari, lalu ada Teh Putri Khalillah. Yuk kita bareng-bareng dokumentasi. Yuk, masih ada lagi? Masih ada lagi kah? Udah kali ya? Yaudah, yuk. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke. One more ya. Sebentar. Ada lagi? Oke. 1, 2, 3. Oke. Dah. Udah di gimana nih, Aska? Langsung dikeluarin ke aku atau gimana? Oh ya, oke. Mungkin aku coba tutup ke Sister Maisa. Okay, Sister Maisa, that's all for today. And once again, on behalf of our entire team and of course of all the audience, I would say, mashallah, thank you so much for all the things that you've shared with us. It's really, insightful, and I'm really curious about what is Palestine. I really have a dream that one day I would stop in Al-Aqsa and do prayers there. Inshallah, I hope all of us in here could go there. And maybe also this is the end of me on being a translator for today's agenda. I'm sorry, maybe if I have misunderstood something and I need to ask you for repetition of what you were saying. I hope we could meet in other occasion next time. And thank you so much. Actually, I appreciate this opportunity that allow me to meet people like you and to be to know Indonesia and Indonesian people. And I thank the Palm Strategic Initiative Center for giving me this chance to be with you today. Thank you for all of you. Okay. Jadi tadi Sister Maisa mengatakan gitu ya, terima kasih banyak gitu ya atas kesempatannya untuk bisa berbagi dan bertemu dengan orang Indonesia di sini gitu ya, dan juga berterima kasih kepada Palm Strategic gitu untuk kesempatannya beliau bisa sharing bersama di sini. Okay, maybe I would give it back this agenda to our Master of Ceremony today, to Kak Fairuz Bilza. Yeah, thank you. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair ya pada Aska, and thank you so much for Sister Maisa. Thank you so much for the insight for today. I really enjoy your time and answering our questions, and it's so interesting for me because I wrote about news in Palestine, about Palestine in Smart, so that's why I have a lot of questions for you. Thank you so much. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk Smart People yang hari ini sudah hadir ya, insya Allah. Semoga nanti akan ada banyak lagi ya kolaborasi Smart dan Palm Strategic lainnya yang mungkin nanti kita bisa ngobrol bareng sister ataupun brother yang ada di Palestina. Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Marilah kita akhiri acara kita semua hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara Small Talk berikutnya. Thank you so much. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sister.